Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Granice Istoka. Ja sam Harun Karčić. Suspenzija Sirije iz Arapske lige je nametnuta 2011. godine, nakon što je vlada predsjednika Bašara el-Assada pokrenula krvavo suzbijanje prodemokratskih protesta. Od Assada su mnoge države Bliskog Istoka okrenule glavu, dok ga je Zapad izolirao zbog sada već 12-godišnjeg rata u kojem je poginulo više od pola milijuna ljudi, a gotovo polovina predratnog stanovništva bila je primorana napustiti svoje domove. Saudijska Arabija, koja je dugo pružila otpor ideji normalizacije odnosa sa Assadom, nakon pomirenja sa Iranom, glavnim sirijskim saveznikom, sada zagovara novi pristup prema Damasku. Ministar vanjskih poslova Sirije je zvanično posjetio Egipat prvi put u 10 godina. Predsjednik Assad je posjetio Ujedinjene Arapske Emirate i Oman prvi put od početka rata 2011. godine. Sirija i Tunis će ponovno uzajamno otvoriti svoje ambasade. Ali osim arapskih država, Turska je također na putu približavanja Siriji. Kuda sve ovo vodi, analiziramo u nastavku emisije. Prije razgovora sa našim gostima, pogledajmo uvodni prilog. Sirijski predsjednik Bašar el-Assad pojačao je napore za povratak svoje zemlje na međunarodnu pozornicu nakon razornog potresa koji je pogodio dijelove sjeverne Sirije kao i jug Turske. Međutim, proces normalizacije odnosa i politička rehabilitacija sirijskog predsjednika počeo je mnogo prije potresa. Ujedinjeni Arapski Emirati su prva arapska zemlja koja je ponovno otvorila svoju ambasadu u Damasku. Emirati su navodno godinama pružali i financijsku podršku Assadovom režimu, šaljući milijune dolara za jačanje njegove unutrašnje pozicije. Takva podrška se dijelom može objasniti neprijateljstvom između Abu Dabija i Turske proteklih godina, prije njihovog nedavnog zbližavanja. Po logici, neprijatelj mog neprijatelja je moj prijatelj. Abu Dabi također želi udaljiti Siriju od saveza sa Iranom, koji se smatra potencijalnom prijetnjom nacionalnoj sigurnosti Emirata. Prošle godine Ujedinjeni Arapski Emirati su postala prva arapska država koja je primila Assada u zvaničnu posjetu od izbijanja sirijskog rata. Predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohammed bin Zayed već godinama telefonom razgovara sa Assadom, a ta je zemlja bila među rijetkima koje su održavale direktne aviolinije sa Damaskom. Kada je o Egiptu riječ, od vojnog udara 2013. godine njegov odnos sa Assadovim režimom kontinuirano se poboljšava kroz političku i diplomatsku podršku, posebno u pogledu napora za povratak Sirije u Arapsku ligu, koja je suspendovala Damask 2011. godine. Saudijska Arabija i Sirija složile su se da obnove diplomatske odnose prekinute 2011. godine. Saudijska Arabija je zajedno sa SAD-om i nekim drugim arapskim državama sve vrijeme financijski i vojno pomagala sirijsku opoziciju u nadi da će Assadov režim biti oboren. Opstao je zahvaljujući vojnoj intervenciji Rusije i velikoj pomoći Irana. Najava otvaranja ambasada nije posebno iznenađenje nakon normalizacije odnosa Irana i Saudijske Arabije početkom mjeseca. Pokazuje se da su bila tačna predviđanja da će dogovor između Teherana i Rijada imati efekte na razne krize regiona, od rata u Jemenu do konflikta u Siriji. Assad je strpljivo pratio kinesko posredovanje u procesu pomirenja svog najvećeg saveznika i ogorčenog protivnika, čekajući da Sirija dođe na red da obnovi diplomatsku saradnju sa Rijadom. Najnovija etapa harmonizacije odnosa sa arapskim zemljama je diplomatski uspjeh predsjednika Assada. Istovremeno se otvaraju vrata izlaska Sirije iz duge izolacije i povratka u Arapsku ligu. Ono što je upečatljivo jeste da su one zemlje koje normalizuju odnose sa Assadovim režimom među najvažnijim strateškim saveznicima Sjedinjenih Američkih Država u regionu. SAD su odbacile, barem za sada, normalizaciju sa Assadom i čini se da nemaju interesa za rehabilitaciju sirijskog režima na regionalnom ili međunarodnom planu. Naš prvi gost je Gökhan Çınkara iz Centra za globalnu politiku u Ankari. Gökhan, günaydın ve Al Jazeera Balkanlar kanalına hoş geldiniz. Şimdi birkaç hafta önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, eşi Esma Esad ile birlikte resmi ziyaret için Birleşik Arap Emirlikleri gitti. Peki Esad'ın Baya'yı ziyareti somut sonuçlara getirdi mi? Esasında bu iş yani bu ziyaretler bir sürecin ürünü diyebiliriz. Bu da aslında Suriye'nin Arap siyasetine entegrasyonunu hedefliyor.
Ve bunun en son noktası da Suriye'nin Arap Birliği zirvesine tekrar kabul edilmesi olacaktı. Fakat şu ana kadar aldığımız izlenim bunun tam olarak somutlaşmadığını gösteriyor. İşte Wall Street Journal'da son çıkan haberlere baktığımız zaman Arap Birliği üyeleri içerisinde de bu Suriye'nin Arap siyasete dönme noktasında tam bir mutabakat olmadığı anlaşılıyor. Özellikle Katar başta olmak üzere Mısır gibi ülkelerin bir takım rezervleri var. Fakat Suudi Arabistan'ın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Tunus'un son haftalarda çok yoğun bir Suriye ile diplomasi trafiğine şahit olduk. Bu tabii ki artık şunu bize gösteriyor. En azından artık Beşar Esad'ın eskisi kadar Orta Doğu'da izole olmayacağının işaretlerini bize veriyor diyebiliriz. Hı hı. Şimdi Esad Umman'ı da ziyaret etti. Bu Esad'ın büyük dönüşü mü? Yani şu an ben bunlara çok büyük anlam atfetmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü Suriye'nin komşularıyla bu 2011 sonrası süreçte çok ciddi problemleri var. Bu sorunların nasıl çözüleceğine dair bir plan hazırlanması gerekiyor. Müzakere yapılması gerekiyor. Ve bunlar daha başlanmadan Suriye'nin tamamen bölgede artık kabul edilebilir bir aktör olduğu tespitini yapmak çok kolay görünmüyor. Özellikle Suudi Arabistan'la Suriye arasında önemli konular var. Lübnan ve Suriye arasında, Ürdün ve Suriye arasında ve Türkiye ve Suriye arasında önemli konu başlıkları var. Tüm bunların çözüme kavuşturulmadan Suriye'nin artık Orta Doğu'ya döndü ve Arap Baharı öncesindeki pozisyonunu aldı dememiz çok mümkün değil. Ve şunu altına çizmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri hala Suriye noktasında eski pozisyonunu devam ettiriyor. Yani onu şu an hala çok bir meşru aktör olarak görmediğini söyleyebiliriz. Peki Gökhan, Türkiye yani Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü ve normalleşme sürecine nasıl bakıyor? Ya bence Türkiye bu noktada Suriye'nin bölge ülkeleriyle ilişkilerini düzeltmesi noktasında olumlu baktığını düşünüyorum. Çünkü zaten Türkiye'de günün sonunda Suriye ile şu an için Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde ve beklenti Dışişleri Bakanları düzeyinde bir diplomasi trafiğine başladı. Rusya ve İran'la birlikte. Bu açıdan Suriye'nin bir an evvel Orta Doğu siyasetine dönüp müzakere masasına oturmasını Türkiye'nin de olumlu karşıladığını düşünüyorum. Çünkü en nihayetinde Türkiye'de artık e, gün geçtikçe maliyet artan mülteci meselesini, sığınmacı meselesini en kısa sürede çözmek istiyor. Bu açıdan da eğer rejim ayakta kaldıysa bu vakte kadar onunla müzakere etmenin de kendi güvenlik projeksiyonu açısından iyi olacağını düşünüyor şu an için. Evet ama yani Türkiye'nin Suriye ile normalleşme arayışı nereye varır? Yani Türkiye'nin müzakere etme süreci önemli bu açıda. Yani neleri müzakere edeceği ve nasıl ilerleyeceği önemli. Suriye'nin maksimalist yaklaşımını görüyoruz Türkiye'den talepler olarak. Türkiye ise güvenlik endişelerini olabildiğince karşılayacak bir anlaşma peşinde Suriye ile. İşte bu Adana Mutabakatı yapılmıştı 1990'larda Suriye ve Türkiye arasında Mısır'ın devreye girmesiyle. Bunu daha da genişletecek ve daha da derinleştirecek bir anlaşma yapmak istiyor Türkiye. Kendi güvenlik endişelerini karşılamak açısından. Öte yandan da tabii ki Suriye'nin kuzeyindeki tehditleri bertaraf etme. Bir yandan da tabii ki Suriye muhalefetiyle bu zamana kadar geliştirdiği ilişki setlerine de çok fazla zarar vermek istemiyor. Bu parametreler ve bu sınırlıklar içerisinde Suriye ile yeni bir döneme girileceğini ama söylememiz mümkün. Bu tabii ki başta güvenlik ve mültecilerin veya sığınmacıların Türkiye'den bir kısmının Suriye aktarımı noktasında bir müzakere, bazı güvenli bölgelerin inşasıyla aktarımı noktasında olabileceğini ben düşünüyorum. Bu zamanla daha çok zamanla artık ticarettir veya diğer alanlarda da bir derinleşmeye gidebilir. Ama öncelikle acil sorunların çözümü noktasında Türkiye'de Suriye'nin neler yapabileceğine bence bakacak bu süreçte. Evet, şimdi yani Suriye bildiğimiz gibi
uzun yıllardır yani yabancı güçlerin ve bazı terör grupların merkezi haline gelmiştir. Şam ile Ankara arasındaki gergin ilişkilerin bu konuda önemli bir etkisi vardı. Şimdi Türkiye-Suriye ilişkilerin yeniden başlamasın, komşu ülkelerin ve yani bölge için sonuçları ne olacak? Tabii burada Suriye'nin Arap siyasetine eklemlenmesini istiyor Arap dünyasının büyük ülkeleri. Bu noktada tabii ki öncelikle İran'ın mevcut pozisyonunu tekrar gözden geçirilmesi, sonra Rusya'nın mevcut pozisyonunun gözden geçirilmesi, Suriye bazında ifade ediyorum. Ve Türkiye'nin de Suriye'deki pozisyonunun gözden geçirilmesi sonuçlarını doğuracak. Tabii burada Rusya, Türkiye ve İran mevcut pozisyonlarından ne derece geri adım atacaklar? O bence oldukça tartışma götürecek bir konu. Diğer ülke içerisindeki terör örgütlerinin tasfiyesi önemli. Hem Türkiye'nin kabul ettiği terör örgütleri hem de uluslararası camianın kabul ettiği terör örgütlerinin Suriye'den temizlenmesi gerekiyor. Çünkü Suriye bir nevi artık Orta Doğu'nun bu örgütlerin yatağı olmuş durumda. Bu da sadece Türkiye'nin başarabileceği bir şey değil, bir bölgesel ittifak gerekiyor. Yani Suudi Arabistan'ın ve bölgenin diğer büyük ülkelerinde maddi ve lojistik destekleri gerekiyor. Aynı zamanda Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Katar'ın. Tüm bunlar yapıldığı vakit ancak Suriye'de bu müzakerelerin anlamlı bir düzeye erişmesi mümkün olabilir. Yoksa diplomatik misyonların açılması veya kapanmasının Suriye'deki mevcut insani krizi, Suriye'deki mevcut güvenlik risklerini ve Suriye'de mevcut gün geçişe bürüyen bu jeopolitik sıcak noktaların çözüme kavuşmayacağını söyleyebiliriz. O açıdan bir bölgesel konsensus gerekiyor. Yani bölgenin ülkeleriyle Suriye arasında bir harita çıkarılması, bir strateji çıkartılması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Evet. Gökhan Bey, yani İran'ın Suriye-Türkiye normalleşmesi ile ilgili tutumunu anlatabilir misiniz? Ve Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme İran'ın da lehine olacak mı? Tabii bu da İran, Türkiye-Suriye normalleşmesinin bir tarafı olmak istediği çok açık. Biliyorsunuz Türkiye, Rusya ve Suriye arasında bir müzakere süreci götürülmek istendi başta. Sonra İran da buna dahil olmak istedi. Ve Türkiye'de bölgenin önemli bir ülkesi olarak İran'ın da bu süreçte dahil olmasının kendince iyi olabileceğini düşündü. Çünkü İran'da günün sonunda Suriye'de önemli bir askeri varlığa sahip. Yönetim üzerinde bir nüfuz alanları var. Ve bakıldığında da Suriye ile ilişkili birçok ülkede etkili konumda. İşte Hizbullah üzerinde etkisi var. Ve Suriye'de mevcut birçok Şii merkezli askeri örgüt üzerinde etkisi var. Bu açıdan İran'ı es geçerek Suriye ile bir müzakere sürecine girmek de çok Türkiye açısından kalıcı olmayabilirdi. O yüzden İran, Suriye, Türkiye ve Rusya arasında yapılabilecek bir ortak anlayış bence Türkiye açısından da kazançlı imkanlar verecek diye düşünüyorum. Hı hı. Sayın Gökhan, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok ilginç olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Poštovani gledalci, bio je to Gökhan Çınkara iz Centra za globalnu politiku u Ankari. Assad mora otići. To je bila redovna mantra zapadnih čelnika i arapskih monarha koji su u sirijskom ratu podržavali Assadovu opoziciju. Sada je, međutim, Assad dočekan u Abu Dhabiju i Muskatu u velikom stilu. Pogledajmo razmjene razaranja Sirije od 2011. godine do danas.
Idemo sada do Floride gdje se nalazi Arman Mahmoudian, stručnjak za Bliski Istok. Arman, hello and welcome to the Al Jazeera Balkans channel, and thank you so much once again for taking the time to speak to us. Now, when we talk about Syria's return to the international fold, it seems irreversible at this point. Will these efforts to rehabilitate Assad set a damaging precedent for accountability? Look, that's a very good question. In general, the decade ago, the last event of decade in Syria set a specific precedent for the establishment, political establishment across the world, that they are similar to the Syrian regime and our experience, or would experience what Syria experienced in the last decades. And what the lesson that they learned, if you can combine a loyal and devoted base that they are willing to fight with you, which is in the case of the Syria would be largely speaking would be the Alawites, and to a lesser extent Ismailis and Christians. Devoted foreign supporters, which in case of the Syria still would be Iran and Russia, and a willingness to suppress and confront your people, your pro-people or rebels or opposition. You might be able, you probably are able, of out-timing them, out-resourcing them, and winning the war. And eventually the international actors would recognize you, acknowledge you, because they need to deal with some sovereign state in the geographical and territory that you control. And I think that's a lesson that many have learned from the Syria. Right. So, I mean, arguments in favor of normalization claim that it will foster stability inside the country, it will moderate the country's international behavior and counter Iranian and Russian influence. So, what are your thoughts on that? It's a very complicated question, because the answer to that question would be both yes and no. It would be yes to a lesser extent or to some extent, because, well, people who are arguing in favor of the normalization of the relation with Syria, basically the core of their argument is that to prevent Syria to fall or turn to another Libya. As you know better than me, that in Libya we are not dealing with the same or one united sovereign state. The country is absolutely divided. On map is just unified. In Syria, already in the north of the Syria, that areas that are not Syrian regime controls, anti-Syrian regimes control, or rebels are controlling. We do see three types of the government. We are witnessing the national army government or the interim government. We are having the SDF and corps backed by United States. And also we have an area that the Tahrir or Salam militia or Salvation government is controlled. But on the other hand, the rest of the Syria is unified, except Al-Tanf area, under the Syrian regime. So the argument is that it is better to let the Syria have one government. At least there would be one actor that controls, maintains the administrative duty and daily-based security, rather than the territorial collapse of the government in such a, let's say, vulnerable region. But also I said that the answer would be no, because those who are saying that it would counter the Iranian and Russian influence in Syria, I'm not quite on the same side with them. I actually believe that this normalization between the Arab states of the Persian Gulf and a larger state Arab wars with the Syria would benefit Iran and Russia. Look, first of all, we don't have any evidence to suggest that these normalization being done or being proceeded behind Iran's and Russia's back, specifically speaking Iran, because it started with UAE under the cover of, establishing an assistance lines for the Syrian people who've been, damaged by the horrifying earthquake. But it seems the report suggests that the channel that mediated between UAE and Syria was Oman, which is a trusted channel of Iran. And the second of all, the current de-escalation or detente between the Syria and Saudi Arabia is happening right after the kind of the treaty that been meditated between Iran and Saudi Arabia by China. We are specifically witnessing a sort of de-escalation on a regional scale between Saudi Arabia and Iran's Shia proxy in Yemen, and today in Syria. So I don't think so that there have been these two countries being bypassed. Also, we should keep in mind, when you support a state in a civil war, you have to support them within through a different stage. The first stage is the war itself, which Iran and Russia successfully secured a survival. The second stage is post-war, the rebuilding, which is very important, because right now in Syria, we are witnessing on and off protests, and these protests are very unique because they are taking places in regions that they are traditionally based off the Assad's base, areas that are supported by Alawites, populated by Alawites and Daruzis and Christians. So it signals Syria requires financial assistance to rebuild its country, to prevent another revolution.
And I think that's the place that Arab states, wealthy Arab states of Persia and Gulf can come handy and help the Syrian regime and vis-a-vis its allies. Right. Arman, but I mean, from the perspective of Gulf Arab countries, some of them who have been supporting Syria's opposition for years, why now? Why would they be interested in reconciling and reestablishing diplomatic relations with Damascus now? There are a variety of reasons. I think on one hand, we have to keep in mind that in Saudi Arabia, specifically speaking Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, the crown prince, is dealing with the succession issues. So sooner or later, he has to step in, on to be the new king of the Saudi Arabia. And I think he has concern that the transition of power to himself would not be as easy as he thinks or as many hopes. And for that, he has started to kind of pave the ground by de-escalating on the regional event. The recent talks with Yemeni, the mediation with the peace, let's say the de-escalation deal with Iran, and also what happens with Syria. It shows that Saudi Arabia, specifically speaking, wants to focus on home by distancing itself from the adventures, campaigns, or tensions in the region. On the other layer, I can say that it's also to some extent related to the events in Iran, and by events in Iran, I'm specifically speaking mean the rapid increase of Iranian nuclear activity. The rapid increase of nuclear activity is increasing the chances of the confrontation between Iran and West, or increasing the chances of Iran turning to a nuclear power, or at least a nuclear threshold power. So it might also be encouraging reason for Arab states to kind of de-escalate with Iran to prevent any chances of confrontation with Iran or being dragged into a war with Iran while they have the domestic issue. And so I think the last thing that are making also an impact is a war in Ukraine. The war in Ukraine heavily got West engaged. We do know that many Western countries are prioritizing Ukraine over the rest of the region. Again, the increase of the uranium enrichment in Iran to an extent that never been like that. And West, let's say that, I don't want to say playing along, but not also confronting it as it was expected or as it could be done in past, shows and signals Arab states that it is time for them to confront many issues in the region without having West backing them. And for that, they want to de-escalate, they want to decrease potential sources of conflicts. Now, you mentioned Saudi Arabia, you mentioned the Emirates, but what's interesting is that Turkey, which has been very supportive of the Syrian opposition from the very beginning, from March, April 2011, they've been showing, giving hints that they are ready to speak to Damascus. The head of Turkish intelligence, Hakan Fidan, has already been speaking to his Syrian counterpart through Moscow and through Tehran. President Erdogan himself said that he is now more open to, he has nothing against meeting Bashar al-Assad. Why would Turkey change its stance? Why at this point? Because, to be honest and to be fair, Ankara and Turkey, Mr. Erdogan himself specifically speaking, they are in the most complicated situation. Right. Because on one hand, Mr. Erdogan invested a great deal of political investment in the Syrian civil war, hoping that Assad would be toppled and Syria would be in a sphere of Turkey's influence, or at least a friendly country that connects the corridor from the Turkey to the Levant and vis-a-vis to the Palestine. So, but none of them took place. And right now, Mr. Erdogan has strong challenges in home. It's not only about the earthquake. We are witnessing the problem with the problems and the struggles that he had ahead of himself for the presidential election. And one of the things that we have to also keep in mind that Turkey carried a large scale of weight of the Syrian refugees. The recent earthquake actually in Turkey kind of uncovered that, as many Turkish politicians, some of them close to Erdogan himself, said that they are witnessing the emergence of a little or a small Syria within and inside Turkish territory. Mm-hmm. So there are many motivations for Mr. Erdogan who wants to de-escalate, to at least a little bit ease the pressure in home on himself because of his policy in regard to Syria. Right. Arman, as always, it's a pleasure speaking to you. Thank you so much once again for your thoughts. Pleasure. Damask se nada da će regionalno pomirenje otvoriti pristup dugo očekivanim sredstvima za obnovu oštećene zemlje. Međutim, analitičari kažu kako je malo vjerovatno da će se to za sada dogoditi u većim razmjerama. Fizička šteta zbog rata procjenjuje se na $100 milijardi.
Poštovani gledalci, bilo je to sve u ovom izdanju emisije Granice Istoka. Ako ste propustili bilo koji dio, emisiju možete pregledati na našoj web stranici balkans.aljazeera.net. Hvala na pažnji.